California. Repetindo. Fala, gente. Boa tarde. Estamos aqui no nosso primeiro meetup do São Paulo Case Engineering. Esse é o primeiro meetup de Case Engineering aqui no Brasil. Estamos há um mês com a abertura desse grupo. Nós já temos aí 470 integrantes desse grupo. Então, um assunto que chama a atenção da gente aqui no Brasil, em São Paulo. É um assunto novo, no Brasil muito novo. Mesmo nos Estados Unidos, apesar de ser algo bastante praticado, também não é por todas as empresas, e mesmo assim, a gente mesmo vai até uma fase de aprendizado. E é por isso que nós criamos esse meetup, para a gente debater, colocar nossas incertezas, entender onde é que ele pode trazer ganhos, nos ajudar em termos de qualidade, em termos de colocar coisas consistentes em produção. A ideia aqui é um debate. Eu queria, antes de mais nada, estou me avisando que a gente tem um sorteio no final aqui desse meetup, apesar de virtual. Nós vamos sortear alguns livros, e aí a organização está aqui me dizendo que a gente tem que falar, quando vocês colocarem uma pergunta e quiserem participar do sorteio, vocês coloquem hashtag ChaosSP, hashtag CHOSSP, e depois nós vamos fazer um sorteio e aí a organização aqui vai ver como é que nós vamos mostrar isso para vocês com toda a transparência no final desse evento. Na agenda de hoje é a seguinte: nós temos aqui conosco Kolton Andrus, da Gremlin. Ele é CEO da Gremlin, uma das empresas que tem aí como lema Break Things on Purpose. Ele vai falar um pouquinho de Chaos, os conceitos de Chaos Engineering e Chaos na prática também, trazer um pouco da experiência dele nos Estados Unidos, o Chaos que trabalhou na Amazon e no Netflix. Adicionalmente, aqui nós vamos ter um painel, essa parte do Andrus ele vai fazer em inglês. Logo em seguida, nós vamos ter um painel aqui, nós vamos ter a participação do Gustavo Franco, que trabalha no Google em Mountain View, ele está nos ligando aqui de Sunnyvale hoje. Nós vamos ter também aqui o Luciano Damasceno, da CI&T, está aqui em São Paulo. O Ricardo Coelho, da IBM, está conosco também aqui, vai participar aqui de São Paulo. Temos o Augusto Strazieri, do Itau, e o Thiago Segantini, também aqui do Itau. Então, gente, sem a gente prolongar demais, muito feliz aqui de a gente poder estar debatendo esse tema com vocês. Eu vou passar aqui a palavra para o Kolton, que vai nos falar um pouquinho aí sobre o Case Engineering. Kolton, please introduce yourself. It's all yours. All right. Thank you very much. I appreciate the opportunity to speak, Joao and Tiago, and all your work in organizing this. Bom dia, everyone. Hope everyone's having a good day. Let me present my screen. All right. So my name is Kolton Andrus. Let me start with a little bit of an introduction. My background in reliability and chaos engineering started when I joined Amazon.com about 10 years ago. And I was on the team responsible for making sure the website didn't go down. When Amazon fails, it costs tens of thousands to millions of dollars of lost revenue a minute. And so we needed a better way to prevent downtime. When I joined, we did a classic SRE approach. After things have broken, how quickly can we fix them? How quickly can we get them back up? But to really reach our high goals, we had to prevent outages from ever occurring. And so this concept of proactively breaking things, of chaos engineering, is something we practiced. It's something we built tools around. It's something we had hundreds of teams that adopted that made our systems more resilient and helped us to better understand them.
And it was key in training teams and helping new engineers understand how to operate these complex microservice cloud native environments. After my tour of duty at Amazon, I joined a company called Netflix. Many of you may be familiar with Chaos Monkey, which was an early Netflix project to reboot hosts. When I joined Netflix, Chaos Monkey and the culture of learning from failure were already there, but Netflix needed some better tooling. And so I had the opportunity to help them build and implement an application level fault injection platform, which allowed us to be very precise. And from that, we could test individual customer failures up to 100% of production failures. My co-founder, Matt, worked with me at Amazon and helped me to build the tooling that we had there. And many of the people on my team have really lived this life. They've carried pagers, they've been on call, they've had to deal with large system outages, and they've been responsible for making those systems better. So they're firm believers in this concept. But one statement I want to make, one thing to lead off the evening is this statement here. Our businesses, our health, and our safety rely on applications and systems that will fail. And I feel comfortable making this strong statement because if you've operated a production system, if you've been on call for the software that's been written, you'll know that failure occurs. And at scale, failure occurs often. Whether it's a host that reboots, a disk that fills up, a software bug that someone pushed, or a network cable that gets cut, failure occurs. And so it's something that we have to meet head on. It's something we have to be able to handle. This is a slide that I update pretty regularly, unfortunately, for our society. It shows that we as a society are increasingly reliant on our technology, not just for Facebook and for Google, but for all of the things. All companies are becoming tech companies. And so when those companies have outages, they impact our day-to-day lives. There have been multiple airline stoppages, delays, and reschedulings that have occurred due to software failures. And that's without touching the latest 737 MAX debacle, which absolutely has a software component to it. Wells Fargo had a large outage in February where customers were unable to pull money from an ATM or transfer accounts. Can you imagine if you needed to pay an important bill or your family member needed money and your bank's website was down and their ATMs didn't work? It's a tough sell. It could be not just inconvenient, but it could have a real impact on people's lives. And what does it do for our businesses when these things fail? When Facebook had an outage last month, one of their competitors gained 3 million new users that day. So we know that society as a whole is not very patient when it comes to technology anymore. 10 or 20 years ago, we would wait a minute for a web page to load. We would wait for a CD to arrive in the mail. We were much more patient. In today's day and age, our customers expect a 24/7, always on, always available service. And when we don't provide that, they look elsewhere for our services. So where does the crux of this? Where does this come from? Because I'm here to tell you that this idea of testing for failure is not a new one. It's something we've been doing in hardware since the beginnings, 40s, 50s, and 60s. We've been doing failure testing in software for 3 or 4 decades. So what is it that's really changed over the last decade that has resulted in this increased interest in chaos engineering? Well, if we look at the old way, and this is an oversimplification, but if we look at the old way we built our systems, we had the illusion of control in our data centers. We had racks, we had multiple power supplies, we could have redundant routing. And if things went wrong, we could always shift from one data center to another. Additionally, our applications were a little bit simpler. They were a bit more of the monolith, where maybe we had a front-end component, we processed some business logic, and we'd let the database do a lot of the heavy lifting or consistency issues that needed to happen. How does that compare with how systems look today? Well, this is one of my favorite diagrams. This is the Amazon microservice Death Star.
And you can see within it, each of these are services, applications, databases, all with network connections interconnecting them. And and as we look at it, we can see part of the problem. It's hard for us to even make sense of this massive technology bundled together. And in fact, if we think about it, it's not just the failure of any component now, but it could be the combination of failure of any two components, or the ability for two components to speak to each other. So the old approach would be, okay, let's unit test this. Let's go bottoms up. But the truth is, with this much combinatorial explosion, the sun would burn out before we unit tested all combinations of failure here. And so as everyone wants to adopt microservice architectures, as everyone wants to move to the cloud, I'm here to remind you that those decisions come at a cost. And what we've learned and what we found operating in these environments is that we had to have a new approach. We had to find something that was much more actionable and tractable for dealing with this very complex problem. And so that really is the birth of chaos engineering. How do we make sense of this environment? How do we operate it? How do we ensure that things are working correctly? So the definition that I prefer for chaos engineering is thoughtful, planned experiments designed to reveal the weakness in our system. Now, what's important here is the thoughtful and planned part. Chaos Monkey's done a lot of good for the industry, but it's also led a lot of people to the impression that failure testing and chaos engineering has to be done randomly. And I disagree with that. There's a time and a place for random failure testing, but when we're going out and we're running, potentially perilous scenarios against our systems, we want to do it in a way that mitigates risk. The entire intent and goal of chaos engineering is to prevent customer pain. It's to make sure that our systems work correctly. And so we don't want to do anything to cause our customers pain unnecessarily. It's always a trade-off. And so this is very similar to the analogy of the vaccine. Now, if we went back 200 years and I said, hey, I'm going to inject you with this disease, is that a good idea? You might have gotten some pushback. But we know this scientific process of hormesis, by which a little bit of harm enters a system, and that system learns how to deal with that harm. It learns how to adapt and to build an immunity. Now, that doesn't mean that it's a silver bullet. The body still has to learn how to defend against that virus or that disease. And there's a period of pain. You're a little bit sick while your body understands it and figures it out. But the outcome afterwards is a much stronger system, something that's able to be resilient to this kind of trouble and pain. And while no analogy is perfect, that's what we're striving for here with chaos engineering. If we can teach teams how to handle failure properly, if we can make it so that our systems gracefully degrade where possible, we can make it so that certain types of failure and certain classes of outages are non-events or are very minimized. And again, as we're here to make the best customer experience possible, that becomes very critical. The other thing that's important about this approach is it's something we can do proactively before things have broken. Now, a lot of times, if we're treading water, if we're just trying to get by with our systems, we don't have a chance to get in front of the problems that are coming down the road. Whereas with this approach of chaos engineering, we can go out and we can ask these questions, we can form these hypotheses, and from that, we can better understand our system, and we can find things that we may not have known about that would have caused us pain down the road. And that's very important when we want to reach the high availability targets that many of our companies have set for us. Most companies I see or have seen in the last 10 years are somewhere between 2 and 3 nines of uptime, dealing with 10 to 30 or 40 hours of outages. Now, the best companies, they're at 3 or 4 or 5 nines of availability. They're dealing with 10 hours of outages a year, maybe 1 hour of outages. And in fact, we've seen that. Our time at Netflix, we went from 3 nines of uptime to 4 nines of uptime. And so we saw a lot of benefit from this approach by finding things before they go wrong.
The other analogy that I think is very important is this gives us an opportunity to practice. When our systems fail, when things go wrong, it can be a very stressful situation. People have to hop on a call. It might be the middle of the night. People may not know what's going wrong, but there's an urgency to fix things quickly. And that's a bad time to ask questions. It's a bad time for learning because the focus is on mitigation. It's on how quickly can we restore the system. But we've seen this before, this opportunity to practice these stressful situations in advance so that we build muscle memory and so that people know how to respond correctly, how we can move through this in a safe and secure way. And so we want to give teams an opportunity to practice being on call. We want to give teams an opportunity to be paged for the first time before something's gone wrong. If your dashboards or your playbooks or your run books are out of date, wouldn't it be better to have a discussion about it during the daytime instead of finding it out in the middle of an outage? Nothing's worse than finding out that your safety nets or your run books aren't there to save you when the fire's broken out. And so I think it's very important that we not only test our technology, but that we train our teams and we think of how the people and the people operating that system work together to quickly, calmly, and safely resolve failures. Another key concept in chaos engineering is that of the blast radius. When we're designing these experiments, we want to be thoughtful about who might we impact. If we're going to run an experiment that drops network traffic, will it impact customers? If so, how many? If we're going to reboot a host or if we're going to evacuate a service from a region, what will the customer impact be if things go wrong? And this is an important question because, again, our intent here is to, whenever possible, not cause customer pain. And so if we do this in a very safe and methodical way, we can save our customers much of that pain. So in the beginning, we want to run the smallest experiment that will teach us something. If we can run an experiment on a single user, on a single test device, or on a single host and uncover a serious problem, then that's efficiency and we're winning. And if we run that small experiment and things behave the way we expect, great. Now we have the trust and confidence in our system to increase that blast radius, to run a larger experiment. So now we're comfortable, running an experiment against 10 hosts. And if that goes smoothly, then we're comfortable running an experiment against 100 hosts. But at each step, we have an opportunity to check that our system and our people and our teams are behaving the way we expect. And if not, we're done. And we take it offline, we discuss what we've learned, and we have an opportunity to iterate and improve on our systems. So I'm going to briefly walk you through how I've seen chaos engineering evolve over the past decade. And it begins with the Netflix story. We're going to migrate to the cloud, and therefore we could lose a host at any time. So we have to prepare for this use case. How do we do that? Well, they chose to randomly reboot hosts as a forcing function. So the engineers had to adapt for this environment. And it really didn't require a lot of maturity. If you were a team and you were running software, you were going to deal with these hosts rebooting, and you would learn from it. And by the way, we've written a Gremlin product to help people get started there. Something free for the community and for everybody. If they would like to reboot hosts or max out CPU, you can go sign up today. You can get your hands dirty. We think that, as a new concept, we want to help make it approachable. We want to help people understand how it behaves. And so we launched this last month, and we'd love your feedback, and we'd love for you to give it a shot. So we kind of hit the ceiling of this approach fairly quickly, though. Randomly rebooting hosts will only teach us so much, and it will only prepare us for so much. And so the next question we ask is, can we handle the failures that happen to us? Our CPU maxed out, our disk filled up, our processes died. Whatever the case may be, can we handle those? And I think this is that first class, this first level of resilience.
We have to be able to handle the bad things that happen to us. And what we learn here is we need to be a little bit more disciplined in our approach. We can't just randomly reboot hosts and randomly max out cores and introduce memory leaks and fill up disks and change time on hosts and make sense of what's happening. We have to be able to measure each of these experiments. We have to understand what the effects on the system are. And so what this requires us to do is be better at our operational skills. We need monitoring. We need alerting. We may need tracing. We need log analysis. These are the windows into our systems and how they're operating. And so we need to use these windows to be able to understand how things are occurring. Furthermore, as I mentioned, I don't think it's correct to do this randomly. Now we want to start thinking about this as an experiment. We have a hypothesis. What do we think will happen if we reboot this host? What will happen if all of this network traffic gets 50% slower? And from that, excuse me, from that, we're able to run an experiment, measure the outcome, and understand if the system did what we expected. Further, this helps us to get better at our operational skills. It helps us find gaps in our alerting or our dashboard, our alerting or our monitoring. It helps us to validate that our run books and our dashboards work well and that people understand them. Then we get to the next question, and it's not, should we handle another service's failure? Because if you fail because a dependency of yours fails, your customers don't care. Your customers pay you and they rely on you. And so they expect you to stay up. And saying that it's a cloud provider's fault or a third-party service provider's fault just isn't going to fly with customer expectations today. And so it becomes a question of, can we handle another service's failure? And this becomes a very important one. As we look at these large-scale distributed systems, we live in a world where someone else's failure absolutely can and will impact us. So how do we prepare for those? Well, in this case, we need to run a larger event. We need to be able to prepare for these, but we need to prepare for them in a safe and thoughtful way. So we need to get several teams involved. You know, if there's a team that fails and a team that has to deal with that failure, they should be speaking. They should know what their SLAs are. They may want to talk about how they would handle the edge cases or what is going to occur. And so in this case, this is where we can start to do things like testing a region evacuation or a zone evacuation or a data center evacuation. This is where we can say, well, if I store my data in S3 and I can't reach S3, what's my fallback? How am I going to get that data, or what am I going to serve to my customers? This is if I have a government tax service that I rely on and it goes down or it gets slow. What is the customer experience, and have we prepared for that? So I think this is critical to delivering the kind of always available experience that customers expect in this day and age. And then we can go even deeper than that. Most of what we've spoken about thus far are infrastructure level failures. What happens when the network or our CPU or a disk or our processes fail? But we know that many of the failures and outages that occur happen because of bugs in our code. Well, it's equally as important to think through those. And where possible, we want to gracefully degrade. If anywhere in our application fails and we can get away without giving the customer a bad experience, we should. To give you a quick example, at Netflix, we would have a recommendation service. Here are the movies we would recommend for you to watch. But if a customer knows what movie they want to watch, and then I call the recommendation service and that call fails, well, I shouldn't stop the customer from watching the movie they know they want. And so how can we gracefully degrade? How can I turn that network call failure into a good experience for my user? Well, maybe I can give them a cached list. Maybe I can give them a non-personalized list in the interim. Or maybe I have a personalized cache on disk that I can fall back to that's a little bit out of date. And so these questions really help us think about not just that failure will occur, but what will our applications and our systems do when this failure occurs? And what can we do to make it better? Better for ourselves to operate, better for our customers to experience. So one question I get a lot, and I've gotten it increasingly more this past year, is,
I'm on board with the idea. This makes a lot of sense. But where do I get started? This is a daunting topic. And so where do I begin? So I want to walk you through what we at Gremlin call a game day. So a game day is an opportunity for us to get a team or several teams together in a room. And the first question we ask when we get those teams together is, all right, what are we worried about? What could go wrong? And this answer might come from several places. Sometimes it comes from what has failed in the past. If we have an outage that's occurred multiple times in the last 6 months, that's the perfect starting point. We know if we make that use case better, our customers and our teams will be happier because of it. But there's also a question of things that seldomly go wrong, but could be catastrophic when they occur. If you store all of your servers in one cloud region or in one data center, and that data center fails, what will your business do? And so it's good to balance those. What's happening often that we need to fix today, but what could happen down the road that we really must prepare for. Similar to business continuity. This is very similar to the disaster recovery story. And in fact, one story pops to mind. MySpace recently had an outage where they lost a lot of their old data. Well, they lost 10 years of people's music and videos and pictures because they had a backup that wasn't tested thoroughly that they couldn't restore. And that's the example of something that might be very seldom to occur, but is extremely expensive or game ending to that business when it occurs. So here's a few ones that I've found to be pretty common that if you're unsure where to begin are great places to start. If you're moving into a cloud environment, oftentimes you want to make sure you have your auto scaling rules correct, that you spin up more hosts when things get busy and that they spin back down once traffic has dropped. And so this is a great way to go in and reboot hosts and max out CPU. See that auto scaling rule trigger. Does it happen fast enough? See those hosts reboot. Do they come back up? What happens to the customer session when the host they're on gets rebooted? Is it seamlessly transferred to another host, or does that customer have a bad experience? A second class that we ran into a lot at Netflix was that of noisy neighbors. If you're running on a virtual machine and someone else is consuming your resources, that might show up even though these are supposed to be isolated environments, whether it's containers or cloud hosts. If someone next to you on the same host is consuming a vast amount of network bandwidth or a vast amount of CPU resources, it might have an impact to your system. And so testing for this and ensuring that your system can run and maintain a level of quality while it's resource constrained is very important for finding the edges of your service. We spoke a little bit about dependency failures, but honestly, this is a good place for every engineer to start. If you have a service and you make network calls to another service that your customers rely on, what happens when that call gets slow? And again, we want to apply this concept of the blast radius. Let's begin with 100 milliseconds of latency on that call. Does it still complete? Is it still a good user experience? Let's go to 200 milliseconds. Let's go to 500 milliseconds. Let's go to a second of latency. At what point does that start to tip over in our systems? Where does our timeout come into play? What happens once we're comfortable with that gray area of delaying things and finding the tipping point? What happens if that service just isn't available? Again, not to pick on S3, but March, I believe it was 2.5-3 years ago, S3 had a major outage that their primary region was down and it had knock-on effects with other regions. Most of the internet found out what happened when S3 went down for them that day. We can test that failure in advance. We can drop traffic to S3 and see what happens within our systems. And maybe that helps us devise a more robust backup strategy. The last one's an interesting one, but it's come up a few times, whether it's daylight savings or certificate expiration. Time is an important aspect in our systems. We sign our important calls. We have to ensure that things are operating well.
And so when clock skew occurs, or when a host has a different time on it than the rest of the fleet, or when one of these events around time happens, oftentimes it uncovers bugs or issues in our system. And I've personally been part of 5 different daylight savings bugs that I've seen. It happens every year or two. Much better to go test that our system will handle it smoothly in advance than to find out after it's already occurred. We spoke a little bit about this earlier, but this question of how often would this failure occur? And if it occurs often, we should probably spend some time on it today. If it's less likely to occur, maybe we can worry about it next. My apologies. The other question that I think is very important for engineers to be able to ask is, what is the cost of being wrong? And I mean this in a couple of different ways. The first one is, what is the cost to the business when an outage occurs? We knew at Amazon and Netflix that those outages cost hundreds of thousands or millions of dollars. It can be revenue lost. It can be the impact of customer trust to your brand. It can be a variety of things. That it can be the engineering time that goes into these outages. And in fact, engineering time is one of the more expensive costs. When these types of outages occur, we typically have dozens of people on a call. And then we have to go, after we've mitigated it, after we've triaged it and the system works again, now we have to go and we have to diagnose it. We have to understand the various root causes that contributed to that outage and be able to ask ourselves if there are things we can do about them. And then there's often a postmortem or an incident review. Whether it's blameless or not, we're going to get in a room and talk about how can we do better as a team or a company. And that's, again, a lot of engineering investment and effort. And then hopefully we go fix all of the things that were found and discussed. But truthfully, oftentimes I think we as an industry are poor at closing the loop on the outcomes of an outage, an incident review. And that oftentimes they go off into Jira to die, when instead we should be using those as our next set of chaos engineering experiments. We should verify that once we've fixed the cause of a previous outage, that if it happened again, we truly are protected. So with that, let me talk through a little bit about how to actually run an experiment. The first step is, it's important for us to have some command center, some place that people can coordinate and communicate. This could be a chat program, such as Slack, or another way in which you're communicating within your company. This could be a conference bridge. This could be in person at the office and in a conference room. But we need a place to share our dashboards. We need a place to talk about what's happening. We need a place to communicate and collaborate about the types of failure that's occurring and how it's impacting our system. So it's important that we get together and we communicate often while running these experiments. So here's kind of a general outline of how I think about running these experiments. One, we have some hypothesis. What happens to our system when S3 goes down? What happens when our primary database fails over to the secondary? What happens when a zone has a network outage and there's a network partition? So from that, we're going to choose the experiment we want to run. And we have some idea what will occur. We have these hypotheses. Our system will handle it in this way. We'll be able to measure the impact here. We don't expect this to impact customers because of this. And what's key is, while we're defining that, we're setting a set of abort conditions. Again, the key here is to never break customers when possible. And so if we know that customers are being impacted by this experiment, we should immediately abort it. We're done. We're going to turn it off. We're going to roll it back. We're going to clean up what we did, because we know if we cause customer pain, we found a failure. We don't have to go any deeper. We're going to take it offline and we're going to diagnose it. And then while we're running that experiment, one of two things are going to happen. Either the experiment is going to meet our expectations. Our system is going to do the right thing in our eyes, and then we're comfortable scaling it up. And then we're going to run a larger version of the experiment. Start at a single host, go to 10, go to 100,
Maybe it's a percentage of traffic, however we choose to think about it, until we've run it at full scale. And it's important to run these experiments at the small and the large scale. At the small scale, we're uncovering, do we handle nulls? And are there good exception handling in our code? And have we thought through a fallback? At the large scale, we're testing a different set of criteria. Are our timeouts tuned correctly? Are our resource constraints set up? Do we shed traffic when we can't do any more work on our service? Do we back off of a downstream dependency like a good citizen if they start experiencing issues? This really helps us to tune and understand all the aspects of our system that are important for it running smoothly when things go wrong. And again, if at any point things don't meet our expectations or cause customer pain, we're finished. We can clean it up, and then we can take it offline to do the analysis of why it didn't behave correctly and go fix it before we run the experiment again later down the road. So here's an example of a graph that describes this. This is stolen from my Netflix days, but that black line that runs across the top, that is, can customers stream? And green is normal behavior within the service. And you can see here that at about 11:30, they run an experiment. They start small. They're adding, 10 to 20% of traffic is being impacted in the beginning. And we see some retries happening in the graph, but ultimately that black line remains steady throughout this experiment, meaning that customers are not impacted. No customer knows we're running this experiment. And over the course of the next hour, while watching carefully, this experiment gets ramped up until they're running it at 100%. And what this tells us is this service could fail and go down and no one would notice for at least an hour. And honestly, sometimes this is exactly what we want. We want a service that is important, but can fail and withstand temporary failure without causing a greater impact to the system. So this was a very successful experiment that was run. So what is a successful experiment? This is one that I've thought a lot about, especially over the past year. To me as an engineer, it was always, did we find the problems? Does the system work better? That's what a successful experiment is. But I've come upon this definition lately that I feel is more appropriate. The first question I ask of whether an experiment was successful is, was the outcome expected? And what's important here is our systems are very complicated. They have lots of dependencies. We've built our code on hundreds of thousands of lines of code of other people's code. And so sometimes between levels of indirection or dependent services, we don't actually know what will happen in some of these scenarios. And so if we uncover the unknown as part of an experiment, we've learned about our system. We now better understand the side effects and what could happen. And this will help us make better judgment calls and better design decisions as we move forward. The second question is, was it detected? So this seems like it's table stakes, and it is, but monitoring and alerting can be difficult to configure. Our dashboard might be pinned to the wrong region, or our runbook might have been out of date. And so using this as an opportunity to ask ourselves if we're capturing the right events and if we're able to correctly measure what's occurring in our system is critical. And then the last question is one about, can we gracefully degrade? Can we mitigate the failure? Is there a way that we can turn a... Can we get mute if we're not talking, please? Was it mitigated? Can our systems handle the failure? Where possible, can we turn a small failure into an unnoticeable failure for our customers? Can they still be able to do the thing that they wanted to do? Can they watch the movie they want, even though some unrelated service failed down the line? So what's next? Well, once we've run this experiment, we've thought it through, we've carefully planned it, we've run it, we've dived into the results, we found some bugs, we found some gaps in our monitoring, we're more confident in how our system behaves. Now we need to share that with our teams and the teams around us. That ability to capture this value for the business
is important for us as an SRE industry. Our work is very important. If we don't do our work, our systems would not operate correctly. But sometimes the executives and leadership take that for granted. They just expect that systems will be up and running and that it's easy to do. But the truth is, it's not easy to do. It's hard. And it takes a lot of thoughtful preparation. And really, the best scenario is a boring system where things don't fail. And if you show me a boring system that doesn't fail, I'll show you somebody that's put in a lot of hard work to make that so. And so it's important to make sure our leadership has visibility into the hard work that we're doing and the value that's being provided, the unknowns that we're uncovering, the gaps in our monitoring, the bugs that we're fixing. The second one, this is why we're here. Whether it's code, whether it's configuration, or whether it's process, we always want to iterate and improve. Our goal here is to just be able to do a better job tomorrow than we did today. And so this additional information and the things that we uncover allow us to understand our design choices. They allow us to understand the side effects of the trade-offs we've made and make better decisions and to harden our systems. And once we've done that, the question becomes, can we test this regularly? Can we automate it? Can we put it in our CI/CD pipeline so that if this failure occurs again in the future, we know that we're resilient to it? It's always frustrating when you fix something and, code is changing daily, weekly, hourly, and then you find out a week or two later that the thing that you fixed fails in a different way now. And so it's very important to be able to validate that our systems meet the threshold for quality so that we're not surprised. And if something did change, if a failure was introduced, we can address it in the build and development cycle instead of finding out about it in production when customers are on the line. So my team at Gremlin, as I've spoken about, we've spent a lot of time thinking about this and running these experiments. The Gremlin product is built to help people run these types of experiments. And I think Joao mentioned people would love to see just a quick overview of it. But it's important for us that we build a product that is safe and secure. Chaos engineering projects and open source tools should absolutely have an undo button, a stop button, oh wait, things went wrong button. And we've had that from the beginning. Furthermore, at the end of the day, we need to run this type of tests in production. I know that was a question we got in advance, and so I'll proactively address it. Our staging and our test environments are never the same as our production environment. If they were, they would just be an active environment. The diversity of customers in our production environment, the network gear, the routing, the security protocols, our production environments are different than our staging environments. Now, should we start in development or staging? Yes, we should do as much as we can, as early as we can in the process, because it's easier to fix and we're putting less customers at risk. But at the end of the day, we have to validate that some of these things work correctly in production, or we will never uncover those class of failures and we will still be surprised by them when they fail. So with that, I'm going to flip over. Before I draw from the slides, I will say one of the things that we are focused on at Gremlin is how do we teach people how to do chaos engineering well, and how do we support the community that's growing? And so we've spent a lot of time and effort thinking about this. Gremlin Free is meant to be a way for people to get their hands dirty without having to pay money so that they can get familiar with the concepts and idea. The gremlin.com community section is full of tutorials and articles about how do you do chaos engineering? How do you run a game day? How do you build an SRE program? How do you measure these things? And so there's a lot of good resources there. And from that link, you can join our public Slack. So we have a Slack that's dedicated to chaos engineering, not to Gremlin. And we're in there to answer questions and to share stories about outages, about failures, about victories, and really help the community as a whole get better, get stronger. I'll keep the Gremlin side short, but within the Gremlin UI, we have these agents installed on some of our hosts, and we're able to go out, we're able to run these experiments. So whether it's a host, a container, bare metal, the cloud, we don't really care.
say we want to test a certain region. Let's test the failure of a host in US West 2. And I'll pick one of our prod hosts because we dog food Gremlin on Gremlin. We run it ourselves. Next, we want to ask ourselves, what type of experiment do we want to run? Do we want to max out CPU? Do we want to consume disk? Do we want to take up a bunch of I/O, introduce a memory leak? Do we want to kill a process, shut down a host, change time? Do we want to get into the network level and drop a set of traffic, break DNS resolution, introduce latency or packet loss? And so I'll run a CPU attack, fairly straightforward. You know, we want to consume a number of cores for a period of time. And then we can either run that now or we can run it later. I'm not going to schedule it, but you know, if you want to do a random failure, if you want to do things certain days a week during certain times, we certainly know that there's a use case for that and a time and a place for it. And so when we run this attack, number one, we can halt it. And once it kicks off, we can stop it. And so if our hypothesis isn't working, if things aren't behaving well, that's step number one. Let's stop this experiment. And we can see what it's doing under the covers and what's happening. But one of the key parts is, you know, we're going to need to use our monitoring. We're going to need to look at the ways in which we're measuring our system so that we can see that things are behaving the way we expect. And so as this experiment kicks off, we see CPU start to spike across the cluster, but on this single host. And so this lets us validate, you know, is our dashboard measuring the right thing? Maybe we have a threshold or an alert that should fire here, and we can validate that it works correctly. Maybe we have an auto scaling rule, and once we run this attack, we expect a new host to be launched to make sure we have enough headroom that our system's able to continue operating well. And again, if it doesn't work or it's not working the way we expect, we're going to halt it, we're going to clean it up, and we're going to fail our system back to steady state. So I'm going to keep it brief there because I don't want to take from other people's time. But I'd be more than happy to take questions from the audience, or I know, Joao, we had a few that were sent in advance. Okay, thank you very much, Kolton. In fact, we have a couple of questions for you now. So first one is, don't you think it's too risky break things direct in production? I mean, you comment that about maturity required for each one of the levels you showed us. How important is this required maturity, and how can we assure we do have the right maturity to start testing production? Yeah, it's a good question, and it's a question I get a lot. You know, I think again, you start small. If we can learn the question in dev or staging, we should begin there because there is a maturity involved. We don't really want our first chaos experiment to take down production. In fact, I think one of the other questions was, have you ever caused an outage by doing a chaos experiment? And I'm proud to say I have never caused a production outage while running a chaos experiment. Now, have I caused 20 to 30 seconds of impact on 1% of traffic before we caught it and turned it off? Yes, but that wasn't a full outage. It was a very minimal impact that we learned a lot from. And so again, in the end, it's about risk mitigation. Yes, running in production is taking a risk, and you should make sure that you're ready for that risk. But once you reach a certain level of maturity, you will need to do that testing to continue progressing. Kolton, I have a question here from a friend of ours, is Jose Zerni. He's asking how can you find some places or companies, how can you find window in the calendars to exercise this kind of tests? How you see that in the companies? Yeah, that's a great question as well, because every industry is a little bit different. At Amazon, our big push was Black Friday. And so we did most of our testing over the summer because once September or October came around, it was too late. Code was being pushed and things were getting set in stone. And so we had to run it earlier. At Netflix, it was a holiday preparation. So we did a lot of work ahead of that. You know, if you're running in production, you might need to run on the weekend or in the middle of the night to help mitigate some of the risk related to traffic. But if you have a good dev or a staging environment, if you're able to test locally, you can do this as part of the development process. And so hopefully it doesn't wait until the very last minute,
because some design decisions you would like to find out about earlier in the process. Okay, Chaos just was born at Netflix, so it was not a problem to convince executives to test in production. How are you at Gremlin? How you do to convince your customers to break things on purpose? Well, the smart aleck response is, do you have failures that occur in production? Because if you do, you should probably test for those. Yeah, at Netflix, it was a little easier. We still got pushback at times. We still had people that asked that question. We had that problem at Amazon as well. And I think that is something that we, as the early harbingers of chaos engineering, we have to show people that we're being thoughtful. What an executive hears when you say, I want to run a chaos experiment in production, is they think you want to come in like a cowboy and just start shooting hosts and like, let's see what happens. That's where the chaos engineering name sometimes does us a disservice. We're here to apply engineering discipline to mitigate risk. It's like an insurance plan. We want to take a small amount of risk to prevent a much larger risk. And so once the executives see the approach you're taking, the safety mechanisms you have in place, the contingency plans that you've developed, you build that trust to be able to run it in those more critical environments. Okay, thank you, Kolton. I'm going to switch for Portuguese to start the questions in the panel. I would ask you to stay with us. So maybe it comes a question for you, just switch English again. So thank you very much. Thank you. Agora, eu vou pedir aqui para o Thiago falar um pouquinho, ele falou aqui sobre os exercícios nas empresas. Thiago, fala um pouquinho aí da jornada do Itaú, que vocês já fizeram aqui, e o caso aí real utilizado, não exatamente como o Kolton tem feito, mas dentro do modelo Itau. Conta um pouquinho para a gente da jornada e o que vocês fizeram aí. Bom, vamos lá, né? Bezerra, nosso ponto de partida aqui, quando a gente se deparou com o estudo aqui de Chaos, foi em cima de um grande problema que a gente teve numa implantação. A gente fez uma implantação e a gente não conseguiu estabilizar a nossa aplicação e a gente ficou por fora por um tempo razoável aqui. E aí, eu com o chapéu de qualidade aqui, comecei a me provocar e provocar a minha equipe, como é que a gente poderia ajudar no sentido de prevenir esse tipo de coisa, dado que a gente não teve um problema funcional, a gente não teve um problema de performance, né, mas a gente teve uma situação na infraestrutura que causou um dano na aplicação e a aplicação ficou fora do ar. E aí a gente começou a estudar algumas técnicas que poderiam nos ajudar a melhorar a nossa resiliência. E a gente se deparou com o Chaos Engineering. Acho que a primeira pedra que a gente tropeçou aqui foi que quando a gente começa a estudar Chaos, você se depara com Chaos Monkey, com CI&T, com uma série de robôs, e a gente perdeu um certo tempo estudando esses robôs para tentar entender como é que a gente traria isso para dentro da nossa infraestrutura. Puta, o Chaos Monkey, ele é open, mas ele roda na Amazon, e eu estou querendo fazer um experimento numa infraestrutura VMware. Então, putz, a gente perdeu um certo tempo aqui em cima de entender como é que a gente traria isso aqui para dentro. E aí, acho que é uma dica importante que eu posso trazer aqui, um aprendizado que a gente teve. Acho que o primeiro passo é que quando você estuda um pouco mais sobre Chaos Engineering, vamos tentar determinar aqui qual que é o nosso estado de normalidade, vamos trabalhar junto com o time para construir uma hipótese ao redor desse estado de normalidade. E aí, trabalhar sobre o raio do dano que a gente pode causar e não se preocupar em como é que a gente automatiza. A automação ela é super importante, mas ela é um passo que a gente tem que fazer no final. Então, primeiro a gente define a hipótese, trabalha o estado de normalidade da nossa aplicação, como é que a gente vai medir ela, e depois, no final, depois que a gente rodar o experimento, aprender com ele, a gente pensa em automação. Então, a gente perdeu um pouco de tempo aqui, pensando como é que a gente traria a automação para dentro. Depois que a gente se debruçou em cima disso, e a gente aprendeu um pouco, a gente
propôs um projeto aqui, apareceu um projeto onde a gente construiria uma feature nova na baixa plataforma. Essa feature, ela envolveria um alto volume de acessos. A gente achou que era uma feature super importante para a gente testar Chaos nela. E a gente embarcou no projeto, o projeto já estava numa etapa de desenvolvimento, e aí eu acho que a segunda coisa que a gente aprendeu aqui, no momento que a gente começou a desenhar uma hipótese com o time de engenharia, e eles já estavam construindo a feature, a gente começou a colocar essa hipótese em prática, mas no papel a gente percebeu que a gente teria problema. Então, putz, e se esse elemento aqui parar de funcionar? E se a gente tiver latência aqui, o que vai acontecer? A gente teve que parar a construção, voltar para o redesenho, a gente teve que fazer uma task force nesse projeto. A gente redesenhou a aplicação, colocou elementos de resiliência, né? A gente colocou circuit breaker nela, e aí a gente teve que construir de novo. Então, acho que o segundo aprendizado que eu posso trazer aqui é que o momento ideal para a gente começar essa jornada num projeto é na inception, é no pré-projeto, é na hora que a gente está concebendo ele. E começar isso num momento de planejamento de teste ou num momento de construção já é tardio. Então, a gente conseguiu colocar esse projeto no rumo, e aí a gente conseguiu mesclar aqui algumas técnicas. Então, a gente injetou falha nos circuit breakers, e a gente somou isso a testes de carga, né, e aí a gente conseguiu fazer uma série de calibragens. A gente fez mais ou menos umas 9 etapas de teste aqui, a gente calibrou uma série de elementos, né, o timeout de uma série de elementos, a gente calibrou, conseguiu pegar alguns problemas enquanto a gente estava sobre certo estresse e rolava alguma injeção de falha. A gente teve um resultado muito bacana do ponto de vista dessa aplicação do throughput. O throughput dela, do primeiro teste para o último, aumentou absurdamente. A gente melhorou o tempo de resposta dela também, muito, e a gente baixou a quantidade de erros que ela respondia em certas situações. Então, a gente conseguiu controlar bem os erros, ter uma aplicação respondendo com uma velocidade maior, e tendo uma capacidade de processamento muito maior do que a gente planejou no início, né? E aí o bacana aqui, para fechar essa minha parte aqui dessa pergunta, é que a gente, monitorando o circuit breaker no último mês aqui, essa é uma feature que ela é super acessada, a gente tem uma média aqui de 12 milhões de acessos mês. O circuit breaker, ele evitou que a gente tivesse cerca de 3% de problemas nesses 12 milhões. Então, a gente fechou o circuito, chamou a contingência, e o meu cliente, ele acabou não sentindo esse problema. Então, a gente, no último mês, evitou que 3% desses 12 milhões tivessem algum tipo de problema. Isso é um aprendizado muito grande para a gente, é uma jornada que ensina muito. A cada momento que a gente vai passando por ela, a gente vai aprendendo alguma coisa nova. Então, é algo que vale a pena fazer. É óbvio que você tem que fazer com muita cautela, você tem que entender cada passo que você está dando, tomar cuidado, porque a gente está fazendo isso na produção. Então, perdão. Então, é algo que você não pode fazer de qualquer jeito, mas ele ensina muito para os times de engenharia, e a gente aprendeu bastante com isso aqui. E é uma jornada que teve um início há um ano e meio atrás, e que eu tenho certeza que ela vai continuar nos ensinando muito, tá? Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar aqui essa experiência com vocês. E agora é contigo aí, Bezerra. Pô, valeu, Thiago, obrigado. O Thiago trouxe aí um pouco da experiência de como é que o Chaos trouxe resiliência na implementação de uma nova aplicação que hoje é muito utilizada. Eu ia passar aqui a palavra para o Gustavo, aí do Google. Gustavo, conta um pouquinho como é que você vê as semelhanças ou diferenças entre a prática que você tem no Google, né, o de CI&T e o Case Engineering. Com certeza. Primeiro, deixa eu contar um pouco da história, né? O DI IRT, ou DIRT, é o nosso programa aqui na Google. Ele começou por volta de 2006, é um conjunto de projetos que foi iniciado por SRE, por SREs na Google. E a ideia lá em 2006 era testar o limite dos nossos sistemas e processos, não só os sistemas, com relação à produção.
O que pode acontecer de errado com o sistema e processo? Um exemplo de um primeiro teste de larga escala que foi executado ali por volta de 2006 foi: o que acontece se a Califórnia ficar fora do ar, ficar offline? O que acontece com o negócio se a Califórnia ficar offline por causa de um terremoto? Então, você vê, tem toda uma questão de processo, não só de sistema. A gente consegue continuar executando o negócio da empresa a partir de Europa e Nova York, etc., e outros escritórios. Então, só para diferenciar um pouco ali. Mas tem em mente que isso foi em 2006, né? Foi esse começo. Mais de 10 anos depois, né? Mais de 10 anos se passaram, então você pode considerar hoje de fora que o Dirt é de fato o nosso programa de Chaos Engineering dentro da Google. Tem muito pouca diferença do que o Kolton estava explicando, do que a gente faz dentro da empresa, do que uma prática de Chaos Engineering fora da empresa. Por quê? Hoje em dia a gente tem software que abrange execução, avaliação e automação de testes. Tanto você pode ter um time que está executando teste de resiliência manualmente, como a gente tem o que a gente chama de serviço compartilhado, que o time pode chegar e solicitar esse time separado, que é responsável pelo serviço compartilhado para executar teste, entre aspas, contra os sistemas deles. Então, 2 modelos aí. Um que o time pode tomar a iniciativa e executar o teste eles mesmos, ou você pode ter um time de infraestrutura que é responsável por testar os sistemas de outros times. A gente tem as 2 coisas. Também tem um Game Day anual. O Game Day anual é chamado de Dirt Week, que todo ano a gente tem planejamento de 3 meses para aquela semana, e tem uma semana do ano em que a gente tem centenas de testes de resiliência acontecendo. De todo tipo. Pode ser de software, pode ser de processo, pode ser teórico, pode ser em não produção, pode ser a produção. O que é legal nesse Game Day anual é que o time que é responsável pelo aquele serviço compartilhado, quer dizer, digamos, entre aspas, o centro de excelência, né, de Chaos Engineering na empresa, trabalha com esses outros times que o negócio deles não é fazer quote-unquote Chaos Engineering. Então, a gente tem um planejamento de testes, eles basicamente escrevem um documento do que eles vão testar, qual é a teoria, a hipótese que eles estão testando, e isso é compartilhado com esse time central, e esse time central avalia, esse é um bom teste, esse é um teste ruim, escreve melhores práticas, etc. Então, isso acontece uma vez por ano. Durante o ano, a gente tem Game Days que qualquer time, basicamente, já tem um processo definido, qualquer time pode executar Game Day, e se você não tá ciente do que a definição de Game Day é basicamente um dia ou parte, né, de um dia ou uma semana, que um grupo de pessoas vai executar teste de resiliência, seja manualmente ou através de software, de automação. E para deixar claro, enquanto eu estou falando com vocês aqui, a gente tem testes sendo executado nesse momento, eu não sei quantos, centenas, talvez alguns milhares de testes sendo executados, a maioria deles por software, né? Não ninguém clicando nenhum botão, etc., manualmente, mas pode ser que esteja acontecendo algum desses testes manualmente também. E aí, linkando um pouco que o Kolton estava falando de o que aconteceu na Netflix, foi anos depois, né? Voltando ali, em 2006, Dirt começa na Google. Hoje em dia, o Dirt 2019 muito parecido com o que você tem em Chaos Engineering fora da empresa. Em 2011, que é ali no meio, Netflix começa ali por volta de 2011, Chaos Engineering, e, obviamente, eles foram a público, eles falaram sobre isso. Ali naquele momento, para a Google, não era importante a gente falar sobre Dirt fora da empresa, a gente não tinha Google Cloud Platform como um todo, não tinha muito por que a gente falar do que a gente estava fazendo internamente com Dirt, mas aí você pode ver como é que as coisas estão convergendo. A gente agora tem Google Cloud Platform, então a gente fala do nosso programa de Disaster Recovery. Em 2012, a diretora de Dirt, porque depois eu trabalhei e gerenciei o projeto por 2 anos, o programa por 2 anos, a Kripa, ela escreveu um artigo, quer dizer, se você quiser mais informação, procura por KRIPA, Kripa, um artigo na ACMQ, na revista, e ela foi entrevistada, explicou como é que o Google faz Dirt, etc. Isso ali foi ali em 2012, quer dizer, 1 ano depois de Chaos Engineering ter começado, entre aspas, oficialmente na Netflix. E com relação mais aí entrando nas diferenças, eu não acho que é necessário diferença, mas uma peculiaridade da Google, além dos Game Days, etc., que a gente sempre recomenda as pessoas testarem, teoricamente, não produção e produção limitado, de novo, como o Kolton estava explicando, mas até o error budget não ser exaurido completamente. Aí tem aquela questão de Service Level Objectives, SLOs, se você não está familiarizado com o conceito, dá uma lida em google.com/SRE, que tem os 2 livros nossos lá publicados no site, é de graça, dá uma lida em SLOs e Error Budgets, que aí é um framework que você pode utilizar para você saber até quando eu posso testar. Se você tiver um Service Level Objective bem definido, você sabe que você não está causando customer pain, né? Não está causando dor para o seu cliente
mais do que o necessário, né? E de novo, o que o Kolton estava explicando de se tem um impacto grande do cliente, você quer abortar o teste, como é que você sabe que tem um impacto grande do cliente? Como é que você vai medir isso? Aí a gente, aqui internamente na Google, a gente fala para os times, você tem que ter o teu SLO bem definido para poder conter isso. Responde a sua pergunta, Bezerra. Respondeu, muito bom. Legal, Gustavo, você trouxe uma novidade até para mim aqui. 13 anos atrás, o Google estava falando de Chaos Engineering, então muito bom saber isso aqui. Te volta nisso. Eu vou passar aqui e pedir para o Ricardo, da IBM, comentar um pouquinho, da mesma forma que o Gustavo trouxe aí do Google, e fala um pouquinho aí da IBM Private Cloud, do Public Cloud, como é que vocês aí na IBM, nós tivemos em Raleigh há muito tempo, falamos um pouquinho desse tema. Como é que você está vendo esse assunto também na IBM, Ricardo? Legal. Está em mute aqui. Acho que, do ponto de vista de adoção da prática, assim, tem uma perspectiva um pouco diferente, né? Até o Kolton comentou que o termo Chaos Engineering, ele, em alguns momentos, causa até um desserviço, né? Ele cria uma impressão ou uma expectativa errada. Então, na IBM, nós temos o que a gente chama de Cloud Garage Method, que é um conjunto de práticas técnicas que tem mudança cultural no centro, um conjunto de práticas que eles percorrem vamos dizer, o ciclo da cadeia de valor de TI inteira, tá? Que ele vai desde de como você concebe uma aplicação, como você desenvolve o código, como você opera esse código. Então, dentro desse espectro de práticas técnicas, dentro vamos dizer assim, do hexágono, né, porque ele tem um símbolo assim, com uma série de hexágonos conectados, com cultura no centro. Se vocês procurarem, por exemplo, IBM Garage Method for Cloud, vocês vão achar a referência, porque é um método que é aberto. Dentro do eixo de operate, de como operar, a gente chama essa prática de aplicação desse chaotic testing de resilience testing or resilience engineering. E ele passou a ser um método eu posso dizer, não é um luxo, né? Ele é necessário para que você consiga, de fato, construir os serviços e que eles sejam resilientes. E, assim, uma das coisas que o método, né, que a prática prega, e eu acho que, para mim, foi um insight bem bacana, é que a necessidade dentro da cadeia de desenvolvimento, da cadeia de CI&T, você começa a fazer testes de resiliência o quanto antes. Então, assim, é bacana você fazer o teste de resiliência com um ambiente produtivo, mas esse tipo de teste de resiliência, ele começa a acontecer bem antes da cadeia, não necessariamente quando ele chega em produção. Então, se você começa a testar bem antes. E uma das coisas bem bacanas, assim, na minha opinião, é que quando você fala de o mindset tradicional, né, para quem está na indústria há bastante tempo, como é que você cria ambientes super resistentes, super resilientes, para você aumentar o MTBF, né, o Mean Time Between Failures. E aí, uma das coisas que o método prega, a prática se você está focando no MTBF, muito provavelmente você está focando na coisa errada. Porque em ambiente super complexo, ambiente super dinâmico, é virtualmente impossível você evitar a falha. Então, assim, como é que você cria esse tipo de artifício de induzir erro, né? Você injetar erros para você melhorar o MTTR, você melhorar a sua capacidade de recuperação e garantir que, através da experiência, essa falha, ela não afete o seu usuário final, o seu cliente. Então, acho que isso é uma provocação bem interessante, tá? Você olhar assim, vamos parar de olhar exclusivamente MTBF e aquela velha... É bem contra-intuitivo, tá? A primeira vez que eu li isso aqui, chocou bastante. Assim, a gente tem um mindset de, tá bom, vamos identificar a causa raiz, e aí tem uma outra discussão, que a gente vai guardar para um outro meetup, se existe realmente causa raiz ou não, tá? Root cause ou não, mas uma vez identificada a causa raiz, como é que eu evito que ela aconteça de novo, tá? De repente, vamos mudar o foco. O foco tá bom, como é que... Eu sei que os erros vão acontecer, como é que eu me recupero muito rápido? Vocês deram risada, né? Muito bom, Ricardo. Obrigado por você. Eu vou te falar, hein? Você está causando mais suspense do que Game of Thrones agora, hein? O Ricardo comentou um pouco aí, falou de uma palavra que eu gosto, né? Ele falou do shift left, né? Ou seja, trazer menos chaos e mais engenharia, né? E já que a gente vai falar disso, eu queria pedir aqui para o Damasceno
Tá ali quietinho. E o Damasceno, o nosso papo de DevOps. Diz aí, Damasceno, como é que você vê aí Chaos conversando com esse nosso mundo DevOps aqui? Não, bacana. Obrigado pela oportunidade aí, Bezerra. Realmente, assim, que a gente percebe, acho que uma separação entre companhias nativas digitais, né, empresas que nasceram já nesse mundo digital. A gente percebe que falar desse assunto, acho que eles têm mais naturalidade. A gente ouviu aí o Kolton falando sobre Netflix, como experimentar isso, né? Mas a gente vive aqui, como CI&T, muito ambiente de empresas tradicionais, né? E elas estão começando a jornada, eu acho, do sistema distribuído. Também, Kolton trouxe um pouquinho ali a forma que a gente encarava a solução, muito interna, rodando em data center internos, soluções monolíticas, né? Então, essa preocupação sobre falha, a forma que a gente ia abordar, ela mudou, né, completamente com as empresas tradicionais também buscando essa jornada do sistema distribuído. Então, assim, na minha visão hoje, em termos de adoção dessa cultura no desenvolvimento de software, as empresas tradicionais ainda estão no momento de conhecimento, né, de awareness, algumas rodando algumas POCs, né, um momento ali de experimentação, muito pouco no Brasil a gente vê em termos de adoção, realmente, e eu acho que uma última etapa que seria a fluência, né, que a gente vê aí Google falando, Netflix falando, acho que a gente está muito longe disso, e eu acho que um pouco dessa cultura, eu acho que do desenvolvimento de software para esse tipo de soluções resilientes, distribuídas, rodando em diferentes lugares, com uma arquitetura totalmente desacoplada, precisa de uma mudança grande, eu acho, dos nossos times de desenvolvimento em termos de mindset, né? Você desenvolver software resiliente, ele necessita uma nova forma de como você encara a aplicação, como você encara a falha, né? Eu gostei muito da abordagem do Ricardo, dele trazendo já, né, para o mais próximo aqui do início do desenvolvimento, essa preocupação com a falha, e eu vejo, assim, até times que a gente tem multidisciplinares em alguns clientes, uma preocupação que a gente precisa colocar até no cara de UX, né, dando um exemplo aqui bem fora do desenvolvimento, mas muitas vezes a pessoa, eles não pensam na experiência, né, que o usuário nosso deveria ter quando um serviço degrada, né, então o Netflix, ele vai diminuindo a resolução, né, do vídeo que você está assistindo, mas isso afeta a experiência do usuário em si, e uma disciplina que a gente deveria reformular, eu acho que no desenvolvimento de software, quando a gente fala de software resiliente, inicia, eu acho que nessa parte aí da pessoa que pensa na experiência, do time de UX, CX, coisas desse tipo, a forma que a gente pensa no teste em si, eu acho que também é uma mudança forte, toda essa parte aí de teste de carga, de performance, né, de endurance, né, se uma aplicação ela está aguentando um volume de carga alta por um longo período, também muda bastante. Quanto mais a gente conseguir trazer, né, para esse período pré-produção, acho que também ajuda bastante aí para a gente criar soluções cada vez mais resilientes. Boa, Damasceno. Obrigado. Sei que esse mundo DevOps aqui nós já falamos muito, né? A gente tem um problema de conceito ainda, as pessoas ainda temos que ter muita maturidade e aprendizado também. Você também está trazendo essa questão de resiliência e o mundo das empresas ainda não é totalmente cloud, né? Tem ambientes muito heterogêneos, a gente tem que entender como colocar metodologia de teste, mesmo sem estar em cloud, sem ter infra como código, né? Aí nessa linha eu vou pedir aqui para o Augusto, que é o Augusto é o responsável por toda a parte de infra distribuída no Itaú, ele falar um pouquinho sobre a experiência dele nos Game Day que ele faz aqui, exatamente mesclando o que é cloud, o que não é cloud, e contando o que ele tem tirado aí de resultados. Você, Augusto. Maravilha. Então, pessoal, o Thiago aqui e a Ana, a Andrea estudaram, como o Thiago falou, e fizeram os primeiros estudos aqui do Chaos dentro do Itaú. No time de operação aqui, de infraestrutura, eu já era responsável por todos os testes do banco, tanto de disaster recovery,
resiliência de infraestrutura. Então, já tinha todo um arcabouço de como comunicar isso para a empresa. E essa governança foi fundamental para o Chaos, porque é bastante complexo a gente vir aqui e falar que a gente vai injetar falha num canal nosso, e a gente faz isso de sábado, porque se a gente fizesse isso de madrugada, no horário onde era o desejo de todo mundo, provavelmente a gente não ia conseguir materializar impactos e as fragilidades do ambiente. Então, o que a gente fez aqui? A gente veio num sábado, preparamos toda uma comunicação, isso foi alinhado nos comitês executivos da empresa, para que todo mundo tivesse ciência. A gente está elaborando uma política para dizer como que vai ser o Chaos aqui no Itaú, para que isso tenha um padrão e um procedimento. Isto feito, a gente pegou, juntou todos os times técnicos e levantamos todas as hipóteses que a gente poderia estar trabalhando aqui no nosso primeiro Game Day. E aí nós viemos aqui, fizemos vários, 5 monkeys, entre eles Chaos, Latency, Doctor, o Kong, e conseguimos ter bastante sucesso identificando diversas oportunidades, tanto do ponto de vista de governança, que aí quando eu falo governança, estou falando do planejamento do Game Day, quem são as pessoas que têm que estar, quais são os parceiros, qual a sequência adequada e como que a gente orquestra isso dentro do nosso Command Center. Tivemos diversas oportunidades, acho que umas 9 oportunidades aqui no último Game Day de monitoração. Então, tinha situações onde você tinha mudança de configuração de um data grid e isso não alarmava. Questões de certificados vencidos, várias situações ali onde a gente entendia que a monitoração estava ok e quando a gente foi fazer as hipóteses, elas não funcionaram. E aí isso gerou aqui um fluxo contínuo que alimenta o nosso PDCA e faz com que a gente busque aqui mais resiliência e mais estabilidade aqui para os nossos ambientes. Quando a gente olha para a nossa sequência, a gente fez no último mês com o nosso aplicativo de cartões, e agora no próximo mês a gente está vindo aqui com o mobile, que é o nosso principal aplicativo, junto com o aplicativo de cartões, e aqui ao longo dos meses a gente vai incrementando mais monkeys e aumentando aqui as hipóteses que a gente está validando. Então, isso aqui é uma jornada que a gente está começando, então estamos longe aqui de dizer que sabemos, estamos aprendendo, mas tem sido de fundamental importância para a resiliência do nosso negócio e para a satisfação dos nossos clientes. Então, Bezerra, é isso aí que eu tinha para compartilhar. E obrigado. Muito bom, gente. Aqui, dado o adiantado da hora, eu vou pedir aqui só para mensagens finais aqui. Gustavo, você que aí do Google, manda seus últimos minutos aqui para a gente encerrar. Qual que é a tua mensagem final para esses futuros adoradores aqui de Chaos Engineering no Brasil? A mensagem final é agradecer. Se tiver um vídeo gravado ou um slide deck do Kolton, basicamente assiste a apresentação dele de novo. E dá uma lida nos livros google.com/SRE com relação a SLO Her Budgets, que você pode juntar a apresentação dele e o conceito de SLO Her Budgets, e é a minha recomendação. Ótimo, obrigado, Gustavo. Ricardo, diz aí, você aí. Deixa eu tirar do mute aqui. Eu acho que uma das coisas que, assim, o que a experiência e, assim, que a gente está testando aqui no banco, no IBM, mostra, assim, vamos começar a fazer. Acho que a experiência ensina muito mais, que a palavra inspira, o exemplo arrasta, né? Então, o exercício é a melhor forma de aprender. Como o Augusto falou, está longe ainda de ter proficiência no assunto, mas o exercício contínuo, a experiência, vai fazer a gente ir lá. Valeu, obrigado. Damasceno, você aí. Vou agradecer a oportunidade, Bezerra, de falar novamente com vocês. Também acredito bastante na prática. Eu acho que a gente deve começar a experimentar. Gosto bastante dessa parte da gente trazer cada vez mais para o início do design, que seja possível isso, e também a gente trabalhar bastante aí na mudança de mindset dos nossos times de desenvolvimento, para ter esse racional aí de resiliência e essa preocupação em termos de sistemas distribuídos e falhas. Acho que é isso. Muito bom. Você tem aí, nossa...
Pessoal, é um dia muito importante aqui para a história de tecnologia do Brasil, o primeiro meetup que a gente faz de Chaos. Eu tenho certeza que a gente está contribuindo para a maturidade da comunidade de tecnologia brasileira, aqui com diversas pessoas, diversas empresas, a audiência nossa aqui bastante legal, o Brasil aqui contribuindo, fazendo perguntas, a participação do Gustavo, do Kolton e de todo mundo aqui. Eu tenho certeza que com isso nossa comunidade de tecnologia cresce, os nossos clientes vão ter melhores produtos e a gente aqui vai evoluir enquanto um time de tecnologia. É isso aí, Bezerra. Obrigado. Bom, Thiago. Thiago, diz aí. Bom, vamos lá. Primeiro, quero agradecer a Ana aqui, Ana Genari, ajudou a gente a organizar todo esse evento. Por mais simples que seja, dá um trabalho razoável aqui. Agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês, né? E o meu último pedido é que vocês nos ajudem no canal, sigam aqui, para começar a construir isso de uma forma mais robusta. A gente vai tentar fazer outros eventos, agora presenciais, e a gente quer compartilhar experiências e aprender E ensinar a todos aqui o máximo que a gente puder, né? Agradeço a todos aqui e fica meu muito obrigado aqui para a Ana, tá, Aninha? Obrigado pelo apoio. Muito bom, gente. Eu queria só que esse aqui realmente Thiago, Andrea e Augusto iniciaram essa organização. Um negócio muito legal para trazer a questão de tecnologia, mas de verdade foi a Ana que segurou toda a barra para a gente aqui, tá? Então, o nome deles aparece aqui, mas a Ana foi a organizadora e teve o grande mérito de nos deixar aqui todos juntos. Eu queria que o Kolton acabou tendo que sair, que ele tinha um outro compromisso, mas eu queria deixar aqui em público agradecer o Kolton pela participação. Kolton, thank you very much. If you watch this replay. E agradecer muito o Gustavo, que está sempre conosco, sempre disponível, super acessível. Toda vez que a gente precisa dele, ele está aqui para compartilhar conhecimento, o que é algo que a comunidade agradece. E você sabe que a gente sempre tem aquele grande amigo que você ajudou na grande necessidade, sempre vai lembrar de você na próxima grande necessidade. Nós vamos lembrar de você de novo. Sem problema, agradeço o convite, sempre que tiver tempo, você sabe. Agradeço aqui o Ricardo da IBM, que está também sempre conosco, o Damasceno, que também é amigo aí de sempre, e Augusto, Thiago. Isso aí, gente, obrigado por estar aqui conosco, e a gente fica feliz que isso aqui foi bem sucedido, e dessa vez aqui não precisamos fazer nenhuma intervenção de SRE, não precisamos juntar nenhuma Emergency Response Team, não correu bem. Não tem pós-mortem hoje, tá, gente? Valeu, fui, obrigado, gente. Um abração para vocês.